Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke second episode of Premier League Review. Korang dah layan video Arsenal ke belum? Kalau belum lagi, korang boleh klik link kat atas ni untuk layan. Dan sesambil tu, just klik butang subscribe kat bawah. Don't worry, it's free. And kalau korang nak find out sama ada Bruno Fernandes boleh bawa MU ke Champions League, stay tuned. Let's go! Okay guys, dalam studio hari ni kita ada aku, Mizanan, Zaid dengan Kapiu. And untuk review MU kali ni aku nak kickstart conversation kita dengan manager situation dekat MU ni. So macam kita tahu, initial appointment of Solskjaer ni is initially as interim manager. And bagi aku, the appointment of Solskjaer ni more kepada strategic view ataupun long term view lah. Fan needs to be patient dengan Solskjaer. Dia tak sama dengan apa yang MU approach masa nak hire Mourinho. Sebab Mourinho is, macam kita tahu, is instant winning formula lah. Instant trophy winning formula. Dan the hiring of Solskjaer ni boleh dilihat macam more kepada sentimental value ataupun more romantic value kepada fan dan board of hierarchy. Sebab bila kita tengok balik, kenapa recent trend kelab-kelab nak bring back the former player as a manager. Contoh Arsenal nak bring back Wenger, Chelsea nak bring back Lampard, Chelsea bring back Lampard, and then Barca try to bring back Xavi. Sebab former player ni, dia understand the value of the club, they understand the way the club plays. So mungkin itu yang buat nak untuk MU lah, sebab nak return back, nak bring back apa yang Ferguson adopt before. Tapi satu point yang aku nak point out is previous manager yang kena set dekat MU, mereka punya winning percentage is around 50 to 53%. Contoh macam Mourinho around 53%. Tapi Solskjaer ni winning percentage dia is the lowest at 46%. So is it the best decision untuk MU stick dengan Solskjaer? Okay, kalau kita tengok balik lah, Ole ni dia mulakan interim manager MU. Dia start dengan orang kata on high lah. Sebab kita ingat balik dia start dengan apa? First game dia Norwich 4-0. And then lepas tu winning streak. And obviously the win against PSG lah. And of course honeymoon period tu finally over bila mana United sign dia as a permanent manager. Daripada situlah start lah form start merodom jatuh dan fluctuate until this season. But somehow Ole dia manage to survive and revive United back. Kalau kita tengok balik lah, last 10 games Ole manage to get 17 daripada 30 point. So obviously very good form lah kan. And daripada situ aku mula nampak lah yang Ole ni sebenarnya dia bawa, aku rasa tiga benda dekat United. The first one, aku rasa dia berjaya promote youth. Kalau untuk season ni Brandon Williams lah dengan Mason Greenwood. And the second point, dia berjaya buang Deadwood yang United tak mau. Contohnya Lukaku and Sanchez. And the third one, and the most important point, aku rasa dia berjaya bring back the old United under Ferguson. Of course lah, result wise not yet, but somehow cara dia gameplay dia pemain. Kalau hang tengok United under Ferguson, he always have player like Martial contohnya, passive forwards yang can run in behind. Tapi aku rasa MU, apa yang Ole bawa kat MU ni, mostly kita nampak actually in terms of defensive lah. Sebab aku rasa cara formation dia pemain macam formation dia selalu tukar. Dia main antara, ada 4 formation, tapi aku ingat dia selalu main 4-3-1-2, satu lagi dengan 3-4-2-1 kan. Bila dia pemain macam ni 4-2 yang selalu dia main 4-2-3-1 tu, dia letak 2 defensive midfielder, and 2 defensive midfielder ni dia tolong centre back yang depa ada sekarang, which is Lindelof dengan 80 million yang depa beli Maguire tu kan. Center defensive midfielder macam McTominay dengan Fred tu, dia tolong centre back situ. Betul, tambah dengan addition of Aaron Bissaka situ.
defensi MU dia jadi lagi solid lah. So apa yang aku nampak tu, yang kita tengok lah dekat masa dia punya start dengan considered shots per game, depa actually top 4. Less, paling sikit lah top 4. Bawah depa, atas depa hanya Liverpool, Chelsea, City. Tu je. Aku akan touch on attacking improvement later, but at the moment aku nak elaborate more macam hang cakap tadi on the momentum that Manchester United punya squad ni ada before season start sebab pandemic COVID ni kan. Apa yang boleh nampak momentum yang MU carry ni macam 11 games unbeaten kan, is dia align dengan signing of Bruno Fernandes lah. Macam yang kita tahu, Bruno Fernandes ni is in demand player last summer. MU interested, and then Liverpool interested, dan paling club yang nearly close the deal is Spurs lah. Tapi dia ada rebuff by the price tag lah, which is 80 million. Spurs tak mau bayar sampai 80 million. And somehow MU renegotiate back the deal and get quite a bargain price lah. 65 million, around 65 million in January lah. Which is aku rasa a bargain deal, sebab considering stats yang dia perform lah masa 2019, kita tengok balik Bruno Fernandes ni, even though dia play sebagai number 10 ataupun center attacking midfield lah, tapi number yang dia produce tu in term of goals and in term of assists sama macam striker. Macam kita tengok balik 32 goals, 18 assists with maybe around 3.5 shots per game. Ni number-number yang kita nampak hanya daripada striker je. And apa yang dia bawa kat Sporting Lisbon tu dah translate pun dekat MU dalam berapa game? 6-7 games lah, tak silap aku. Dalam few games kat Manchester United ni, dalam few games tu dia bawa instant impact. Bukan je untuk performance MU saja, tapi whole squad. Dia bagi lift pada whole squad. Contoh in the short term, dia dah bagi around 3 goals and 3 assists and lift the whole squad moral. And then the reason dia tekan kat MU pun, dia cakap dia nak main dengan Pogba. So talking about another world class midfielder, is it compatible lah untuk fit in two world class midfielder in one midfield? Okay, situation Pogba ni dekat United ni aku describe as unique lah. Sebab dia macam ada, dia dengan United ni love-hate relationship kan. Satu season dia nak blow, and then satu season tu dia nak stay. And of course sebelum COVID-19 break, kita tahu yang Raiola cuba offload dia, offer dia dekat club-club lain kan. But somehow aku rasa dia akan stay sebab situation financial clubs, big clubs disebabkan COVID-19 ni, so dia akan stay. And aku rasa memang kalau ikutlah on paper memang very suitable, sebab kita boleh tengok masa Pogba di season 2018-2019, season lepas, dia player of the year untuk United. Dan kita boleh tengok stats dia di mana dia most goals, most assists, most chances created. So basically most everything. And kita kena ingat yang Pogba ni, to unlock his true potential, kita kena letak dia main sebagai box to box midfield kan. Macam contoh, okay, kita ambil contoh lah, dia masa dia kat World Cup 2018, masa main dengan France. Okay, Pogba main box to box, Kante dekat belakang kan, CDM. And then number 10 dia boleh letak masa tu Griezmann, dia boleh letak. Kita compare pula dengan squad United sekarang, Pogba dekat belakang Fred ataupun McTominay, dekat depan tu boleh letak Bruno Fernandes lah. And aku rasa partnership between these two ni is something to be excited lah untuk fans United kan. So probably lawan Spurs nanti, Spurs away, aku rasa boleh tengok nanti kalau kata Ole letakkan. So kita dah cakap pasal Pogba, pasal Ole, betul pasal Bruno Fernandes. Another topic yang aku nak search ataupun another department yang aku nak search is the rise and improvement of attacking department lah. Yang ni kita boleh symbolize sebagai the area of emergence of Rashford lah. Initially macam at beginning of summer Ole decide untuk jual Lukaku, untuk jual Sanchez, untuk loan out Sanchez without bring in another star replacement lah.
Tapi banyak fan yang question, kenapa buat macam ni? Kenapa tak sign ada star player? Tapi aku rasa mungkin Ole ni dia dah nampak from training yang Rashford ni very clinical. So dia dah rasa Rashford ni ready untuk lead the line lah, be the main man untuk attacking force Manchester United ni. Dan in the end this season, walaupun season tak habis lagi, halfway through this season, Rashford dah repay back faith yang Ole show pada dia. Macam kita tengok setakat ni, dia the best goal scoring season untuk Rashford. Dia dah score 14 goals. Lepas tu dia most take on completed. Lepas tu most shot on target. And as a striker this start is comparable to Ronaldo. Bila Ronaldo dekat Manchester United, at the F22 Ronaldo score 17 goals in the season. Macam Rashford now with a few games remaining ada 14 goals. Yang mungkin dia boleh catch up balik ataupun tie back the goals record. And that's on the technical side. Tapi aku nampak yang Rashford ni also improve as a role model ataupun on the leadership point of view sebab as a young player at the age of 22, dia dah act sebagai role model kepada Greenwood, which is another emerging talent from United youth team . And then last point aku nak note is Rashford dia mature as a person sebab hantar macam dalam musim Covid ni, tak silap aku dia dah spend millions spend millions, donate millions, providing food to NHS and sebagainya. So talking about dia punya improvement on field sistem apa yang MU buat yang boleh revitalize Rashford ni? Aku rasa kalau in terms macam kenapa Rashford improve season ni, rasa mostly bukan 50% is sebab diri dia punya work ethic kan. Tapi lagi 50% is more to macam mana Ole implement punya Man United punya attack . Kalau hang tengok awal-awal masa appointment of Ole pun, Ole ni dia emphasize on shooting. And disebabkan tu MU actually shoots more dekat outside of the box. Dia memang shoot. And transition play untuk Manchester United ni pun dia fast pace, dia main counter attacking. Sebab tu defend depa stay back. Depa duduk kat low line, depa tak duduk high line. So depa biar player team lain untuk main sampailah depa buat mistake, and finally depa capitalize on that mistake and depa go counter attack fast, depa offload cepat-cepat. Sebab depa boleh buat macam ni sebab depa ada winger, PC winger macam PC winger, PC striker macam James, Rashford, Martial, Greenwood, Lingard. Depa boleh afford untuk counter attack ni dengan laju. Sebab tu aku rasa Rashford ni dia ngam dengan Ole punya style of play. Jadi sebagai aku ni sebagai aku fan untuk Rashford ni. Dia macam Ronaldo, macam hang kata umur 22 skor 17 gol. Dia pun sekarang dah 14. On the road nak pecah rekod Ronaldo. And the next season Ronaldo dia 31 gol. Aku harap Rashford can go over there. Can go macam Ronaldo go . So, hang mungkin bukan fan MU tapi hang fan England Aku fan England tapi aku fan Rashford Enough of the positive point Apa yang point yang aku nak point out now is the one of the negative point yang glaring to our face the goalkeeping situation dekat Manchester United ni. Macam semua apa yang kita tahu, De Gea ni used to be one of the best goalkeeper in the world for the maybe past 3 season, something like that. Masa tu dia one of the best on top of the world, and at one point dia even eclipse Manuel Neuer masa Manuel Neuer injured lama tu kan. Tapi macam yang kita tahu dalam 2018 punya World Cup, dia ada buat mistake in the first game of the World Cup against Portugal, mana dia concede 3 goals from Ronaldo. And tak silap aku one goal is the calamity mistake from Ronaldo punya free kick . And then this inconsistency in form is carry forward to the next season yang mana dia tak konsisten. Benda ni sangat rare untuk tengok kat De Gea sebab normally macam De Gea sebagai player yang status dia menang player of the season for many season kat MU kan. Dia normally player yang single-handedly save around 12 to 15 points untuk MU, which is around 4 to 5 games . Point ni, if let's say kalau kita put back dalam last season ataupun this season, easily MU dah dalam maybe top 3, number 2, number 3. Tapi end up maybe last season, this season inconsistency in form juga complemented dengan Belanda mistake, calamity, lepas tu yang membuatkan MU drop more points. And ada juga recent news, recent rumours, recent conflict yang kata dia strip off captaincy, and captaincy tu dia bagi kat Maguire sebab dia criticize Ole punya taktik ni masa game against Newcastle. And then with the emerging talent of Dean Henderson macam kita tahu another youth player yang play kat Sheffield kan.
is De Gea position is threatened for next season lah? Okay, aku sebagai as a rival fan lah, aku setiap kali kalau kata lawan United memang menyampah gila dengan De Gea. Sebab dia punya save dia memang impossible gila kot. And reflex dia tu memang somehow aku kalau tengok tu memang geleng pala dengan dia kan. But of course yang macam hang kata tadi, 2 season lepas tu dia dah start turun lah kan. And dia tak membantu sebenarnya sebab the emergence of Dan Henderson kan dekat Sheffield United. Dan fans pun somehow duk push sekarang ni, adalah dengar bunyi kata duk push Dan Henderson untuk return to United. Dan kita cuba compare stats Dan Henderson ni dengan David De Gea untuk season ni. Okay, Dan Henderson dia ada 10 clean sheet season ni, and 10 clean sheet, dia save ratio dia sebanyak 76%, and dia punya error, the most important point, error leading to goal dia buat mistake 1 compared to De Gea 3. Tapi bagi aku still, aku rasa Ole should stick with De Gea lah kan. Sebab kita pun tahu De Gea ni one of the most respectable member of the United squad lah kan. And kedua, dia backup untuk United is not that bad, Romero kan, compared to the mid-table club. And of yang third one, aku rasa Dan Henderson ni should stick and play one more season dengan Sheffield United. And of course probably mungkin boleh main Europe lepas ni kan, nombor 6. So masih ada chance lagi lah untuk kita enjoy the Dave saves lah dalam Premier League ni. So last question lah before kita conclude kita punya Manchester United review ni. Kat mana hang rasa MU will finish this season? Champions League, Europa League? Aku tak sangka aku nak kata benda ni. Aku rasa MU end up in a Champions League lah. Sebab momentum daripada sebelum Covid tu mereka ada dengan emergence of Bruno Fernandes kan. And masa tu Rashford injured Rashford tak main lagi. And lepas ni Rashford boleh main. So kita tak tahu macam mana potential, attacking potential mereka macam mana. And bagi aku rasa Champions League is the place lah for MU sekarang. Nombor 4. Aku rasa top 3 Liverpool, City and Leicester tu aku rasa dah tak boleh replace lah. Memang yang tu stay kot, mainstay for the rest of the season. So tinggal sekarang nombor 4 ataupun nombor 5. But aku rasa United still akan dapat nombor 5, stay nombor 5. Disebabkan yalah opponent dia Chelsea kan. Chelsea is not that bad and City punya band lagi ya. Betul lah, City punya band. And so I think kalau kata ya United stay nombor 5 pun okay, Europa League, here we go. So bagi aku rasa MU ni ada chance lah untuk qualify for Champions League. Sebab macam kita tengok momentum dia tu before Covid pun tengah naik. And then with the excitement around partnership of Bruno Fernandes dengan Pogba, so ni bring back positivity ataupun lift the whole squad lah. So aku rasa dia boleh bagi last push untuk join Champions League. And at the same time aku rasa Leicester mungkin slip up lah. Sebab based on dia punya opponent dia akan face, nanti dia ada Arsenal lagi, betul, dia ada Chelsea, Spurs, dan United. It's a tough fixture lah untuk Leicester. So mungkin MU boleh qualify, it's a good chance lah untuk qualify. Okay guys, kat sini saja kami punya review. Cuba vote full kat atas kat mana korang rasa MU boleh finish this season. Komen kat bawah either Champions League ataupun Europa League. Kalau korang suka video ni, kami ada buat review pasal Arsenal, korang boleh tengok untuk kami punya previous video. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe, tekan notification bell. I see you guys in the next video and peace.